This will be our chapter's outline. Okay, untuk introduction to accounting. First, we're going to look at the definition of accounting. And then the functions of financial statements. Next adalah the main user groups of financial statements. Moving on, we'll look at the accounting cycle. And then the last one adalah the various form of business. Okay, pelbagai jenis perniagaan. Kita akan belajar the types of businesses, right? Okay, untuk introduction to accounting, okay, the accounting itself adalah concern, okay, focus on providing the information yang akan digunakan oleh orang-orang sama ada secara direct ataupun indirectly related to the organisation. Okay, accounting ni kita kumpul, kita analyze records, kita record, kita classify, kita interpret all those data, and then those data akan digunakan oleh orang-orang yang sama ada dia directly ataupun indirectly related dengan our business. So this information provided, dia akan berguna untuk both kita nak assess performance of the manager, okay, and also kita nak tengok sama ada business tu perform well ataupun tak. Right, this is the definition of accounting. So accounting adalah satu art of classifying, recording, summarizing of the transaction and the business event in monetary term. Dia mesti dalam bentuk duit, okay, bentuk dollar, okay, dia mesti dalam bentuk wang, right? And then all those yang kita dah classify, record and summarize tu, kita akan interpret dia untuk bagi kepada interested parties, which is the user of financial statement. Kenapa? Sebab kita nak help them in making decision. Right? So, dalam definition ni, kita boleh katakan in accounting, they should have classifying, recording, summarizing, and interpreting. Okay, semua ni berkaitan dengan record keuangan. Right? So, you akan classify those records, and then you akan record dia, classify the documents, record the documents, kita akan summarize, and then kita akan interpret. So that will be the definition of accounting. Next, kita nak move on accounting process. Okay, so since you dah belajar what is accounting, apa yang terlibat dalam accounting. So accounting adalah satu art untuk you classify, record, summarize and interpret, right? So you need to know what is inside that. Apa aktiviti dalam classifying. So classifying ni adalah kita akan sortkan kita punya data kepada kategori yang related. So for example, all the sales kita akan sort according to the sales data. Okay, sales record, and then purchases record kita akan record dalam kita akan sort dalam purchases. Okay, semua debtors kita akan sort dalam debtors, and semua expenses kita akan sort as expenses. And then lepas you dah classify dia, setiap kategori record ni you akan record dia. Setiap kategori dokumen yang you dah sort tadi tu, you akan record dia dalam the books of the business, which is dalam journals and also ledger. And then kita akan summarize. Bila kita dah record ni, kita record satu-satu, right? So at the end of the month or at the end of the year, you akan totalkan semua. So you akan summarize the accounting data in the financial statements. And then when you summarize, you akan boleh keluarkan this data, which is the statement of profit or loss
and also the statement of financial position. So yang ni akan kita akan go through bila kita dah start progress nanti. And the last one, untuk accounting dia akan involve interpreting, which is analyze the financial statement and use the result of the analysis to help in making decision. So kalau accounting dia akan cover daripada classify sampailah interpreting. Next, kita nak tengok on the purpose of accounting. Kenapa kita kena buat accounting? So, tujuan yang utama adalah untuk kita tahu the financial status of the organisation. Okay, company tu untung ke rugi? Okay, asset dia bertambah ke berkurang? So that. And then kita nak avoid misleading financial statements as the task becoming more complex. Okay, you have to imagine that business ni ada pelbagai jenis business dan ada yang simple, ada yang complicated. So, bila business yang complicated, bila dia melibatkan contohnya banyak anak syarikat, so dia akan jadi kompleks. So, in order to avoid the misleading financial statement, kita kena buat accounting ni. And then to gather the accounting information and to prepare the financial report. Next, untuk easier reference, because human have limitation in memorizing large information. So, kalau kita tak ingat, kita kena record lah. So, that is why accounting is there. Okay. And then, as evidence that transaction has taken place. Sebagai bukti yang transaction tu pernah berlaku jualan, pernah berlaku pembelian, okay, sales and purchases, dan kita ada record untuk proof that okay, the transaction has happened. And the last one adalah to interpret as to analyze and interpret the business transaction, okay, which is based on the financial reports to make decision. So ada 6 main purposes of how or why we do accounting. I am sure that everyone have heard of bookkeeping. Okay, so bookkeeping accounting ni macam sama tapi sebenarnya dia lain. So, we are going to look at the differences between the bookkeeping and also accounting. So, accounting, just like we all have learned, is the process of classify, recording, summarize, and also interpret the results to the interested parties. But bookkeeping adalah the mechanical aspect of it, the technical aspect, which involve classify, recording, and also summarizing the business transaction. So, bookkeeping ni sebenarnya hanyalah sebahagian daripada accounting. Okay. Sebab dia tak melibatkan kita nak interpret result kepada orang-orang yang interested parties ataupun the users of the financial statements. Moving on to the function of financial statements. So basically the financial statements that we have prepared adalah untuk provide information mengenai the results of operation, kita dapat untung ataupun rugi, the financial position, how much asset, how much liability, how much equity, and also how much cash in, cash out, which is the cash flow of organization. So this information is used by the readers untuk make decision regarding the allocation of resources. Right, moving on, kita nak tengok the main user groups of financial statement. Siapa pengguna penyata kewangan, okay, financial statements. So, kita bahagikan kita punya user kepada dua, which is internal and also external. So, internal adalah orang yang ada dalam business organisation tu, such as the owner, manager and employees. Kalau external, orang yang bukan dalam business tersebut. Okay, orang yang bagi kredit kepada bisnes tu, maksudnya this creditor, orang yang dia bagi hutang kepada bisnes. Orang yang invest dalam bisnes tu, dia juga external user sebab dia tak duduk dalam tu, dia tak manage the business. Government also considered as external user and also the public and also consumers. So all these adalah the external users of the financial statements. Okay, kita tengok
Untuk internal users, kita ada owner, manager dengan employees. So owner ni lah dia adalah tuan toke lah, toke perniagaan tu. So untuk dia akan berminat dengan profit, berapa banyak untung yang dia dapat daripada investment dia tu, dan juga financial stability of the business. Adakah ada stable ataupun tak. Dia mestilah tak nak invest on business yang akan lingkup dalam beberapa bulan kan. Okay, so dia akan interested in two things, profit dan juga the financial stability dan growth. Untuk manager, orang ni ada dalam business tu. Okay, so dia manage the business. So apa information yang dia perlukan adalah dia perlukan financial information untuk guide dia dalam planning, organizing dan controlling the organization. Okay. And also the last one, dia nak analyse lah the operation of the business. Adakah dia doing well? Adakah the business doing well or not? And then the next internal users adalah employee, which is the pekerja of the business. So this employee, apa information yang dia nak tahu ataupun dia nak evaluate sama ada firm tu mampu ke tak nak bayar gaji dia. Okay, kalau sebulan tak bayar, 2 bulan tak bayar, so dia mungkin tak berminat lagi nak kerja kat situ. Right? And then to get an idea of their employment prospect, dia mesti nak growth, right? Bila you kerja dekat mana-mana company pun you nak growth. So takkanlah tahun pertama kerja gaji 1,000, tahun kedua 1,000 juga, tahun ketiga pun 1,000 juga, tahun keempat pun 1,000 juga. So nampak kat situ tak ada career prospect. Okay, so untuk employee, those information sangat penting bagi diorang. Next, kita nak tengok on external user, which is persons that are outside the organisation. So antara external user adalah the creditor. Creditor ni adalah orang yang bagi hutang kepada bisnes kita. Untuk kita buat bisnes, kita kadang-kadang tak ada duit cash tau nak beli barang. So kita hutang dulu, bila kita dah jual barang tu baru kita bayar balik kepada creditor. So creditor ni dia nak financial information untuk determine our ability ataupun the firm ability to repay the loans. Creditor ni boleh juga boleh juga berbentuk bank. Bank pun creditor juga. Bila dia bagi kita loan, dia nak tahu kita mampu bayar balik ke tak. So that is why dia perlu tengok kita punya financial statements. And then investor ni dia nak evaluate the financial position of the business. Okay, kalau financial position dia bagus, maksudnya the business is a good investment. Okay, dia nak evaluate whether the business is a good investment. Kalau business tu asyik rugi, dia mesti tak nak invest kat situ, right? Ataupun kalau dia dah invest, dia nak jual lah saham dia. And then the government adalah as usual, dia nak tentukan taxable income and then dia nak make a financial decision for the economy. So lebih banyak untung company generate, lebih banyak dia kena bayar tax. So lebih happy lah government. And the last one adalah public ataupun consumers. So we might think that apa kaitan public dengan bisnes kita? So public ni dia perlukan information because ada kemungkinan with a good control, of course, dia akan reduce the price of the goods that they purchase. So, kalau company tu perform well, dapat kawal belanja dengan baik ataupun dapat get a lot of profit, so dia mungkin akan mengurangkan harga barang yang kita consume. So that is how the external users use the financial information. Moving on, this is accounting cycle. So, kita akan start dengan transaction, which is jualan or belian. Bila berlaku jualan or belian, dia akan ada source document. Kalau pembelian, dia akan ada payment voucher. Kalau jualan, dia kena ada invoice ataupun receipts lah.
And then daripada source document tu kita akan prepare journals. Kita akan masukkan data tu dalam journals. And afterwards kita akan move kepada ledger. And then kita akan prepare trial balance. And masa kita buat trial balance, kita akan buat adjustment. Adjustment tu kita akan letak dalam journals. Then only kita akan prepare the financial statements. So this is how it started and how it ended. So your transactions later, right here, dia akan berakhir dengan financial statements. So kita akan belajar macam mana nak buat financial statements later. Okay. Next, kita nak tengok the various form of business, jenis-jenis perniagaan yang ada. Okay, so first kita ada sole proprietorship. Yang ini adalah syarikat milikan tunggal. What does it mean by syarikat milikan tunggal? It is actually owned and managed by one person. Biasanya macam kedai-kedai kecil lah, kedai goreng pisang ke, kios-kios ke. Okay, so that is sole proprietorship. Usually owned and managed by only one owner manager. And then kita ada partnership. Ini syarikat perkongsian. Right, syarikat perkongsian macam klinik, law firm, all those. Okay, dia ada more than one owner and setiap owner dia akan contributekan capital ataupun modal masing-masing. Dan bila dapat untung dia akan bahagikan. Kalau macam sole proprietorship ni kalau dapat untung, untung tu untuk dia lah. Dan kalau rugi pun dia akan tanggung sendiri. So itu sole proprietorship. Dan kita ada partnership yang syarikat perkongsian. And then the last one kita ada company. Company ni adalah a syarikat ataupun a business that is managed by a third party. Okay, so kalau kita pegang share dalam company tu, kita adalah shareholder. Tapi kita mungkin tak akan manage pun the company. So this company dia akan managed by the board of directors. Okay. Okay, this is the form of business untuk tiga jenis perniagaan ni. Kalau kita nak tengok daripada capital ownership dan kita ada lagi few dekat the next slides. So, just like I said before, so proprietor ni adalah owner manager business. Maksudnya dialah owner, dialah yang manage business tu. So, in term of capital ataupun modal, dia adalah contributed by the owner. So, owner tu yang akan contribute modal kepada business tersebut. Kalau partnership, dia akan contributed by partners according to agreement. So, yang ni, partners akan keluarkan modal masing-masing based on dia punya persetujuan. Okay. And then kalau companies, kita akan shares dia adalah contributed by the shareholders through buying of shares. So capital dia contributed by shareholder through buying of shares. So anyone can be shareholder for the company. And then untuk ownership, untuk sole proprietorship adalah owned by one person. Kalau partnership dia adalah owned by 2 to 20 partners. Kalau professional partnership macam law firm ataupun accountants, dia boleh reach up to 50 partners. Untuk companies, dia ada dua jenis, which is a private company ataupun nama Melayu dia Sendirian Berhad. Kalau company Sendirian Berhad, dia punya shareholder boleh range daripada the minimum of 2 and maximum of 50 shareholders. Kalau public company, yang ini adalah syarikat berhad, okay, dia must have minimum of 2 and maximum must not exceed the authorized capital. So, public company adalah company yang berhad. Okay. Next, kita nak tengok the form of business dari sudut registration, books and accounts and also management and control. So, dekat sini you boleh compare antara tiga ni lah. So, kalau sole proprietorship, dia akan registered by the registrar under the Business Registration Act 1957.
Sama juga dengan partnership, cuma partnership dia kena register dengan CCM, Company Commission of Malaysia. Dan juga dia juga govern under the Business Registration Act 1956 and 57. Untuk company dia adalah registered under the Company Commission of Malaysia ataupun company CCM, dan dia adalah govern by the Companies Act 2016. Untuk books of account, untuk sole proprietor, kita tak ada legal obligation untuk keep the books and prepare account. Sama juga dengan partnership. Maksudnya tak ada orang yang akan marah kalau awak tak prepare account untuk sole proprietor dengan partnership. Tetapi untuk company, dia mesti ada a proper book of account. It must be kept dan kita kena compile the annual account kepada commissioner. Okay. And then untuk management and control, the sole proprietor adalah manage and control by the owner, like I said before. Untuk partnership, manage and control by partners. Untuk company, dia akan manage and control by the board of director. Tapi this board of director adalah appointed by the shareholders. Right? And then moving on in term of liability. Liability ni tanggungan. Okay. Untuk sole proprietor, dia adalah unlimited liability. Apa maksud unlimited? Unlimited maksudnya tidak terhad. Liability dia tidak terhad. Bermaksud sekiranya bisnes tu gagal dan aset yang ada tak cukup untuk cover hutang-hutang dia, okay, kreditor dia, orang yang bagi hutang tu, dia ada hak terhadap the owner's personal property. Okay, which means kalau lah let's say kita berniaga goreng pisang, lepas tu kita banyak hutang dengan orang, lepas tu kita jual tak laku, which means hutang tu kita tak dapat nak recover, right? So kita kena bayar hutang tu dengan menjual aset kita yang ada, contoh jual lah kuali yang ada, gerai yang ada, semua-semua aset yang ada. Kalau tak cukup juga, then the creditor tu boleh datang ke rumah kita ataupun ambil duit dalam bank kita yang personal. So, itu maksudnya unlimited, tidak terhad. Sama juga dengan partnership. Partnership pun unlimited juga. Dan dia hanya beza untuk company. So, company adalah limited liability. Kalau business tu gagal dan aset yang ada tak cukup nak cover hutang tersebut, kreditor tak boleh pergi kepada the shareholder personal property. So, shareholders and the company are two different entity lah. Maksudnya kalau bisnes tu gagal, bisnes tu yang gagal, bukan shareholder tu yang gagal. Okay, so dia tak sama dengan sole proprietorship dan partnership. Kalau you ada soalan, you boleh tanya masa our discussion, no worries. And then untuk profit or loss, kalau sole proprietor, maksudnya profit akan dapat kepada owner, manager, dan loss pun dia akan tanggung sendirian. Okay, untuk partnership, profit or loss akan share dengan partners according to dia punya profit sharing ratio. Okay, so profit sharing ratio mungkin kalau dia partner dua orang 50-50 or 30-70. Okay, depends lah. Kalau dapat profit, dia akan share. Kalau dapat loss pun, dia kena tanggung bersama. Untuk company, profit akan dibayar kepada shareholder dalam bentuk dividend. Okay, kalau you all ada account ASB, so you ada share saham ASB. So hujung tahun, ASB punya management, board of director dia akan declare dividend. So dividend tu yang akan bagi kepada kita sebagai shareholder. Adakah kita berhak nak campur tangan hal pengurusan? No. Okay, because it is managed by the board of directors. Untuk part 2, this will be our chapters outline. First one, we are going to look for fundamental qualitative characteristic of financial information, which is relevant and faithful representation. Next one, kita akan tengok enhancing qualitative characteristic, which this characteristic will support the fundamental qualitative characteristics. So,
It comprises of 4, which is comparability, verifiability, timeliness, and also understandability. And the last one adalah the accounting assumption and concepts. This is the first fundamental qualitative characteristic of accounting information, which is relevance. So relevance ni dia refers kepada how helpful the information is for financial decision making process. So untuk jadi satu relevant information, dia kena ada the confirmatory value, which is information tu kita boleh sahkan dia punya kebenaran, dan juga dia kena ada predictive value. Okay, predictive value means that it provides predictive power regarding the possible future event. So, this accounting information is relevant kalau dia boleh provide helpful information about the past event, dan juga dia boleh help in predicting future events. For example, given here, a company experiencing strong quarter and presenting these improved results to creditor is relevant to the creditor's decision making process. Sebabnya creditor ni yang akan decide sama ada dia nak extend ataupun nak enlarge credit kepada company tersebut. So dia kena tahulah company tu strong enough to pay back all the amount due to the creditor. Betul tak? So to be relevant, ingat dia kena ada dua, confirmative value and also predictive value. Dia boleh disahkan dan juga dia mesti ada satu predictive value yang membolehkan kita assess, okay, in the future, how would the company perform? So kalau sekarang ni dia perform well, in the future kita harapkan dia sama juga, dia perform well ataupun better, so that the creditor will decide further sama ada nak extend ataupun nak enlarge credit available to the company. So that is the first qualitative characteristic yang fundamental, yang paling penting. Next, faithful representation ataupun representational faithfulness, also known as reliability. Bukan sahaja information yang you ada tu kena relevant, tapi dia kena reliable. Apa maksud reliable? Okay. Think of a pictorial depiction of something in real life. Tengok satu gambar yang ada action dalam gambar tu. So, how accurate does the picture represent what you see in real life? So, selalu kan kalau kita tengok dalam drama kan, bila seorang isteri tu dia decide nak stop suami dia, lepas tu dia upah private investigator, lepas tu private investigator tu ambil gambar kat depan klinik, dia bersama seorang perempuan, so dia ambil gambar. So in real life, how reliable is the information? Okay, so mungkin suami dia tak buat apa-apa pun, mungkin dia hanya bawa orang tu yang dia jumpa somewhere pergi klinik. Okay, mungkin. Tapi mungkin juga ada kebenaran di sebalik syakwa sangka isteri dia, depends lah. Okay. So untuk accounting information tu jadi reliable ataupun be a faithful representation, it must be satu complete. So financial information tu tak boleh exclude any transaction, dia mesti sempurna. Neutral maksudnya the degree of information tu free from bias. Dia tak boleh ada bias terhadap sesuatu perkara. Okay, and then also free from error. The degree to which information is free from error. So kalau cakap tadi pasal lelaki private investigator ambil gambar tu kan, bila dia ambil gambar yang macam tu, sebenarnya dia dah tak neutral. Dia dah show bias dekat situ dalam gambar tersebut. So untuk financial information, dia tak boleh ada the biasness. Dia kena complete, neutral,
and free from error, to be a faithful representation ataupun to be a reliable information. Next, kita nak move on kepada the enhancing ataupun secondary qualitative characteristics. Okay, so this characteristic yang enhancing ni dia akan support the first two fundamental characteristic, which is relevance and also faithful representation. So first enhancing qualitative characteristic adalah comparability. So what is it? It is the degree to which accounting standard and policy are consistently applied from one period to another. So untuk jadi satu information yang comparable, bila kita gunakan satu polisi, kita akan gunakan polisi itu consistent daripada one period to another. Kita tak akan bertukar-tukar cara kita treat those transaction. Okay, so financial statement that are comparable, consistent with consistent accounting standard and policies applied throughout each accounting period. So this will enable user to draw insightful conclusion about the trends and performance of the company over time. So kenapa pentingnya kita buat dia consistent? Sebab kita nak make sure that user boleh draw conclusion yang relevant terhadap performance of the company. And also, comparability ni perlu apabila kita nak compare a company financial statement dengan company-company lain punya financial statements. Okay, so this information is actually important for the management and also investor untuk dia utilize the company financial statement to make a well-informed decision. So that is why comparability ni sangat penting. Dia enhancing qualitative characteristic of the financial statements. Next, enhancing qualitative characteristic adalah verifiability. Benda yang boleh disahkan, information yang boleh disahkan. So, verifiability adalah the extent to which information is reproducible given the same data and assumption. Macam mana kita nak sahkan sesuatu perkara? Contoh dekat sini, kalau company tu dia ada equipment bernilai 1,000, lepas tu dia bagi tahu accountant dia, purchase cost, salvage value, depreciation method and useful life. Accountant tu boleh kira balik, okay, buat calculation yang keluar balik amount 1,000 tu untuk equipment. If they cannot, the information is considered not verifiable. Next adalah timeliness. Timeliness is how quickly information available to users of accounting information. So, lagi cepat information tu sampai kepada user, lagi bagus. Okay, the less timely, thus resulting in older information. So, kalau less timely maksudnya information tu dah lama. Bila dia lagi lama, dia dah kurang berguna untuk information, untuk decision making. Okay, contoh kalau macam the company, it issue a financial statement a year after accounting period. Dia bagi financial statement dia setahun lepas tahun perakaunan tu dah berakhir. So, user dia akan rasa susah lah nak determine how well the company is doing in the present. Sebab kita nak tahu macam mana company tu perform sekarang. Tapi, kita tak boleh dapat current data. Sebab apa yang ada adalah accounting ataupun financial statement yang tahun lepas punya. Okay. So, sama juga dengan you nak buat keputusan. You mesti nak information yang terkini kan. Okay. Nak pergi beli emas. Contohnya kat kedai barang emas, right? Harga 1 gram, let's say 300 1 gram. So, harga 300 tu harga hari ni harga semalam sebab harga emas dia bertukar setiap hari. Okay, so kalau you nak beli hari ni, you perlu ke harga semalam? Tak perlu, right? So, you nak harga hari ni. So, that is why the timeliness is very important for user to make decision. Right? Clear? Next, kita move on kepada understandability. Dia adalah a degree to information which information is easily understood. So, okay, untuk annual reports.
semua orang faham the content of the annual reports. Tak semua orang faham even the financial information. So, information yang understandable to average user of financial statements is highly desirable. Sebab kadang-kadang kita guna a lot of jargon macam salvage value, macam reducing balance method. Benda yang macam tu sebenarnya orang biasa dia mungkin tak faham. So, untuk enable normal ataupun average user untuk faham, kita kena phrasekan dia balik. Okay. So that people will understand. So, janganlah kita gunakan jargon tu supaya kita nak sorok kita punya performance sebenarnya. Kadang-kadang kita cakap macam ayat yang bombastik dan orang tu pun tak faham. So, untuk financial information, it is better for the sentences to be well understood by the average user. For this code, this is the accounting assumption and concept that is relevant. So, first kita akan tengok on the business entity, going concern, monetary, accrual base, neutrality and also materiality. Accounting concept adalah conceptual dan theoretical foundation. Dia asas, which is fundamental untuk kita prepare and understand and interpret the financial statements. Ia adalah the set of rules, principle and methods yang kita akan base masa kita nak prepare our financial statement. So anyhow, accountants akan go back to the concept bila ada kekeliruan. Okay. So kita move on. Business entity concept ni yang paling common dan paling senang kita nak ingat. According to the business entity concept, owner dan business tu adalah dua separate entity. So, bila kita katakan macam tu, income dan expenses untuk owner, kita akan separatekan daripada income and expenses of the business. Business is business, owner adalah owner. So, transaction yang kita akan record dalam business books adalah transaction yang akan affect the business only. So, kalau you nampak kat sini ada gambar ni pasal sampul untuk business money. Yang ni duit yang berkaitan dengan business je. Keluar masuk untuk business. Dan yang ini adalah personal money. Duit sendiri. Okay. So, apabila berlakunya owner tu, katalah peniaga goreng pisang tu, dia ambil duit perniagaan dia, lepas tu dia pergi bayar tuition fee anak dia. Duit perniagaan digunakan untuk personal expenses. So what will happen? Dia dah violate this business entity ataupun entity concept. Okay. So kalau you tak faham, kita boleh clarify balik dalam lecture. You can always ask. Alright. Next. Right, next adalah the going concern concept. The going concern concept ni kita akan assume business tu dia akan beroperasi untuk selama-lamanya. Indefinite, waktu yang tidak ditentukan. Unless otherwise proven. Lainlah kalau dia dah declare bankrupt. So, satu perniagaan kita akan assume to be in operation forever. Untuk selama-lamanya. Without any time limit. So the concept assume that the business enterprise will have a long life as that it will last long enough to fulfill their objective and commitments. So mana-mana perniagaan pun kita akan guna going concern concept. Kenapa? Bila kita create a business, kita akan assume business tu akan grow forever. Unless sesuatu dah berlaku menyebabkan dia tak mampu nak bayar hutang-hutang dia, barang-barang dia dah tak laku, so kita akan assume dia not going concern. Bila not going concern, dia akan go for bankruptcy lah.
So, untuk company yang not going concern, kita akan assume dia akan go for bankruptcy. Right. Seterusnya, kita akan tengok on monetary concept. So, accountant hanya akan consider things that can be expressed in monetary term. Mesti boleh di-convert kepada dollar term, monetary term. The accounting process records and reports transaction which can be measured in term of ringgit. So, bila kita record transaction, kita akan record dia those yang can be measured in term of ringgit. Because it would be meaningless to add a physical unit such as pineapple and mangoes to obtain a meaningful total in accounting sense. This concept enable unlike items, item yang tak serupa tapi kita boleh add dia together. Contohnya, kita tak add nangka dengan pisang untuk jadi nangka pisang sebagai inventory. Kita akan add nilai nangka dan nilai pisang. So, this one I letakkan dia pangkah because kita tak add physical item. Kita add nilai of the physical item dan kita convertkan dia dalam bentuk monetary. So, that these two item boleh add together kalau kita add nilai dia. Betul tak? So, semua item kena be measured in term of monetary term. Kalau Malaysia, kita akan guna ringgit lah. Right? Okay, this one selalunya student akan confused, but I need you to hear this or listen to this or try to understand this carefully. Next concept adalah the accrual-based accounting. So, apa accrual-based ni? Apabila seseorang tu dia berniaga, dia punya revenue, dia akan recognize, dia akan acknowledge, dia terima revenue bila dia dah layak earn the revenue. So, earn maksudnya entitled to the amount. Tak kisahlah duit tu sudah diterima atau belum. Okay. So, untuk revenue, bila kita earn, irrespective of whether cash has been received or not. Okay, so yang ini contoh macam Bangla jual kapet, kan? Bulan pertama dia hantar je dulu kapet dekat rumah you. Dia tak collect payment pun lagi. Tapi dia dah boleh tak recognize revenue? The answer is yes. Sebab bila dia dah hantar kapet tu, dia dah layak nak terima revenue sebab barang tu telah dihantar kepada customer. Itu untuk revenue. Untuk expenses, dia akan recognize apabila it is incurred. Apabila kita dah guna servis tu. Tak kisahlah kita dah bayar ataupun belum. Contoh macam bil elektrik, bil TNB. Kita dah guna untuk bulan tu kan? Lepas tu hujung bulan barulah bil sampai. So, masa kita guna tu sebenarnya kita dah boleh recognize benda tu sebagai belanja. Ataupun satu lagi contoh, you pergi kedai gunting rambut, mamak tu potong rambut you. Dia dah potong rambut you, right? So, bila dah selesai potong, you dah sebenarnya incur expenses. Tapi you tak bayar lagi. Betul tak? Sebab dia tengah kemas-kemas lagi rambut you, so you tak bayar lagi. But expenses has been incurred because you already used the service. So, I need you to remember this because this is very important untuk kita move forward. So, untuk revenue, penerimaan apabila you deserve the revenue. Untuk expenses, bila you incurred the expenses. Incurred maksudnya you dah guna dah servis tersebut. Alright. Next adalah neutrality concept. So, what is neutrality concept? The information contained dalam financial statement is to be free from bias and should not be governed by economic consequence of the reporting entity. So, apabila kita report financial information, dia mestilah free from bias. The information should not
be presented in a manner that influence the user to make decision in the way that the presenter wants them to. Apa maksud dia? Bila kita disclose accounting information dalam financial statement tu, kita tak boleh bias. Macam mana bias tu? Bias tu lah disclose information yang macam berat sebelah untuk influence decision maker. Decision orang yang akan buat tu. Contohnya macam kalau you ada satu company, you disclose yang you punya staff adalah very skillful, yang pandai buat kerja. So you letak value of your staff tu, let's say 500,000. So kenapa you nak kena letak information tu, sedangkan information tu sebenarnya tidak patut diletakkan situ, sebab orang skill tu dia tak boleh dinilaikan dengan RM. Okay. If you buat juga macam tu, maksudnya you cuba nak influence user untuk buat keputusan yang berpihak kepada dia, berpihak kepada orang yang bagi information tu lah. So that is why information dalam financial statement ni kena neutral, dia tak boleh berpihak-pihak. Okay, dia tak boleh disclose information yang menyebabkan orang nak invest, ataupun dia disclose information menyebabkan orang tak nak invest dalam company tu. Dia kena neutral, right? The last concept yang kita nak belajar adalah materiality concept. Materiality adalah satu konsep besar ataupun signifikan ataupun tak signifikan. Okay, faham tak? So kalau benda tu material, kita akan report and record. Kalau dia tak material, kita akan expensekan dia. Kita akan jadikan dia belanja je. Okay, so kita tengok details dia. Accountant akan record and report only those items which are material or important enough to affect decision of the statement users. Okay, kalau material, kita akan record dan report. In accounting, an amount is considered material kalau dia ada significant effect upon the income or the financial position of the company. Kita akan record benda tu sebagai material, kita akan report dia dalam account kita kalau dia ada effect kepada income dan juga financial position. For example, stationery ni alat tulis, is usual and considered to be expense and not a fixed asset, even though it can be used for a long time. So usually material versus immaterial, yang tak material ni, kita boleh tengok daripada assets. Asset ataupun belanja. Okay. So kalau you tengok kat sini, dalam gambar sini ada coffee maker, that is a big and expensive item. Sometimes it is small but expensive. So asset juga. But if it's big and expensive, it is also asset. Versus cutleries. Cutleries ni macam cutleries lah. Apa ke namanya? Alat dining, eating tu. Ada fork, spoon and pisau ni. Dia adalah small, cheaper item. So kalau dia small dan cheaper item, dia adalah immaterial, tidak material. So bila dia tidak material, kita akan masuk kepada expenses. So untuk this one adalah asset, sebab dia adalah expensive item. Kalau yang ini adalah expenses, sebab dia cheaper item. Okay. So walaupun cutleries ni boleh guna untuk bertahun-tahun, tapi dia punya amount dia kecil je. So kita akan expensekan dia. Kalau alat ni besar dan boleh guna bertahun-tahun, kita akan jadikan dia asset. Okay, if you don't understand, boleh tanya I dalam our discussion. Right, says practice makes perfect. I need you to do at least 3 questions for 3 semesters. Try to do this one December 2019 and also June 2019. 3 soalan due for our next meeting discussion. Right, thank you. Bye-bye.